Imong dong 036 imong number. Okay. Wala pa. Ay, motor mo. 035. Listen. Ito wala pa tikbot. Asa na sino niya sa imong pawiron? Sino niya sunta ang pabidyo dito? Punta ni pawiran pud niya. Kita niya. Or one. Diba? Kung mahimo, wala lang magtukluranay. Dili manungkot para mo luog. Gawato na lang nato nga kamaturan, hindi na ito budagan. Asa mo registered? Nare. Asa man ni? Sad asa. O sige. Bali na lang ko dito dali ko. Uy. Buyongal. Isa mo 038. 37, ma'am. 37. Diba? Registration. Ang sagasa sa tulo ka lamisa. 41 imagine. Ha? So, destination is Sa man ka Jason. Sa man may 42. Ay, balang ko 42 ka day. Oh, 42. Na-ready na ka. Oh, number 151. Ready na ko dagan. Dagan, nga dili ka dagan. Sorry, number. Dali, register dayon diri. 57, oh. Ganong, galing ko naman ay diha wala pa mo na registered. Pinto pikas. Hello. At kasi pa, nilaban naman ang start of Plaster. Dili. Kita. So kami ani. na nasa likod. Kami ani mabilin kay wala. Di may kadagan. Then, to live more fully today than yesterday. As we put on our shoes this morning, we take a moment to thank you for our feet. We often take them for granted, but you have given us the ability to walk and the stamina to run. We ask you to bless us, to bless each one of us, and keep us under your divine protection. Through your Son, Jesus Christ. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yee! Ha? May kadagan. Let's have first our simple warm-up. Fido, repeat after me. Yung number, ani, ma'am? Ang di pa ulahi ako ang number. Register sa... Dili na ako ba na, dili? Ako ba, dili? Dali. Ay na, gadagan naman dahil ni. Oh, sugod. Muna ulahi. Na. Dagan na may suga dito. Apat ang pilahan. Dali pikas. Imo, number 59. Oh, 59 imo. Naunsa man ni ingon alas 6 ay very good. Alas 6 gasugod pug dagan. Asa raw ni? 14 ka. 59 imo aday. Uwi na diri oh. 60. Sige diri ma'am. Oh, ready! Hello, guys.
Ali, angkas tayo, ali. Meron ka ba? Nasutoy ko kayo. Wala na sila. Woo! Dali! Isa na ka una! Ay! Dali! Ay! Malapit sana! Go! Isa na! Go! Woo! Sana hangak wala sige. Sana guys. Hunat guys. Agan. Nawa na ayaw pa mo ni hunat. Dom demi. Okay. Hunat Jun Bam dance. Hunat pa. Hunat go. Go. Hunat go. Woo. Woo. First line. Wala akong bagas. Winner. Di na madala hangang. Sige, dagan. Hala, daghan po na ito, dagan. Woo! Go! Go! Hoy! Ang sexy! Go, dagan! Oh. Hunat! Lahangak na, ma'am! Hala, dagan po din sa ulahi. Iba ta dapil. Dog ng bata. Dog ng bata. Go! Hangak, hala, daghana pa dito sa tumoy. Hunate! Hoy! Hunate! So, ayan. Wala na guys. So, let's back. Balik na tayo. Ayan guys. Hangak. So, yeah. Explore the Bulong. Kaning area ha, ato ni hawanan. Dili ta dapit. Ato sa hulaton po itong uban. Ang hulaton ginanato sila, kanyapin pa yun na. So nakakay tubig, isa'y ganahan. Ano ko may maslas na mo? Hangat ba tayo, no? So, inoang ko, ibibigyan pa. Ang ginaulihan ng
Ano lahi? Go-walking na. Basta di dagan, wala galakaw. Ako po di. Mas maganda. So the other inside na ha. Sige ka. Awarding ka karon. Relax, relax. Angat no. Yes. Dali guys. Napa guys. Wapa na kuan guys. Sige, birahe. Dali guys! Sige, birahe. Das mage. Das mage. Sa gino na kanina. Ang kinaunhan. Mga guwapa guys. Oh. Hindi kay mo? Anak ko eh. Ano guys? Ay, toro. Pwede daw ang mga motor dito. Hi! Hi! Inom na yung tubig. Ako ibok na. Operation for the time at Tuchong Isayuhan, and it was indeed a successful activity. At this juncture, I'm going to introduce to you from our... Hello, good morning. So, first of all, I would like to congratulate each and every one of you. No, ganina naligaw mi ni Engineer Rush. No, naglantaw sa inyuan, idagan from the Dipolog Food Hub, padulong dire. No, kanina tinatanong ko si Engineer Rush, uy, 3 kilometers na pala to, no? So, ganito pala kalayo ang 3 kilometers, and then you have all successfully, no, finished, no, dito sa ating finish line. So, again, bigyan natin ng masigawang palakpakan ng ating mga sarili, no? And I would like to also congratulate, no, the management of Lee Plaza, kasi ang narinig ko kanina, possible, marami pa tayong mga activities, no, regarding sa family welfare, no. Yung ginagawa kasi ng management natin ngayon is not just for the compliance, kasi again, family welfare program is one of our compliance indicator, no, sa ating mga programs. And then establishment employing more than 200 employees are required to have a family welfare program. So ma'am, thank you so much po ma'am, no. And then sana din, no, yung mga workers natin, just a reminder, yung health natin is very important. Okay? Kasi yan po kasi talaga yung ano natin, yung asset natin when we do work, no? So kaya dapat alagaan talaga natin yung ating mga kalusugan. So again, I will not make my message very long. Congratulations, no? And good morning po sa ating lahat. All right, thank you so much, sir. At this juncture, we are going to dirita sa center, sir. Kaya wala among backdrop. No? Alas 12 ang gabi sila ga set up. Ito man napita. Nagpakilid man mo. Later on, mag-picture taking tatanan diri. We are going to award our winners. Yes, excited na bang tanan? Yes! Excited na gyapon. Isang kinatapusan. Diba? Kung ato ning balihon. Okay? So we have 10 winners for consolation prizes. They're going to receive 100 pesos cash. For the third place, will receive asa to usa ka speaker, 10 kilos of rice plus 500 pesos. That's for the third place.
For the second place, 10 kilos of rice plus 1,000 pesos. And for the first, receive 10 kilos of rice plus 1,500 pesos cash. Are you excited? Yes. Where's the second? Second. Let me call on the committee, the award committee, to please hand me the result. Actually, na tayo first aid station. Nadito tong first aid station. Kisay, gikabuhi. Di panuhot. May napangos, natog mo. Di panuhot. Ha? Si Dimol, napangos Ako'y siya. agasigig practice of kada ko ang nagadako pag manok, nagligid, pag hindi ay. Naligid si Roy. Nadus mo? Okay na, natay tambal. Sama ni si Dimol. Okay, asa naman ang result, ma'am? Sir, ambi na, ihatag na. Mag-una, tas consolation. Okay, ang consolation, iuna na mong tawag, din usahon nag-award, sir. Alright, for the consolation prizes. We have singlet number, race bib number 186. 186. 186. 036. 036. 036. No, kabalo silang race bib number. 283. 283. 019. 019. Saan na na? Mauli na? 177. 177. Hoy, no na nanood. 256. 256. Hoy, itaod ng race bib number. Dili ko mo honor. Wala na taod. Taon. 285. 285. 187. 187. Diri. Diri atubang. Agoy. Wala na ka daw! 298. 298. 206. 206. Okay, asa na uban? At the count of 10, musunod na po, nili ka akot. 10, 9, balik ko na ko ha, 186, 036, 283, 019, 177, 256, 285, 187, 298, 206. Agoy. 253. Ano? Kena. Picture, picture. Top 10 consolation prizes. Third place! Third place. Oh, 253. 163. Susuwan si Bantay Bata man eh. Bantay bata, manday. Ano na si Malpo? Third, third. Yes, congratulations naman sa inyo. Ang bugas, ihatag. Kuhanin bugas. Picture. Nangatol man noon.
Alright. Congratulations. Paliw po sa bugas. Second place. Number 034. Kanina sa bulang pinaktis. Bugas plus 1. Ibutan diri. Plus 1,000 cash. Oh. Yes. Alright. For the first. For the first place. Number 185. 185. To receive 10 kilos of rice plus 1,500 cash. Right. God. Bugas. Bugas gini ya habay. Akong gitawag tong top 3. Top 3 paliog ko Avancenia, Nedy, balik sa Mudri for your picture taking. Avancenia. Dala bugas. Paliog. O, dara kamera. Yan, auto na ma'am. O, kamera. Kaya tuwa kaya.